Današnja civilizacija oslanja se na upotrebu novih tehnoloških mogućnosti, u čijoj osnovi su smešteni pre svega novi materijali. Potreba za štednjom prirodnih sirovina nametnula je potrebu za pronalaženjem novih materijala, koji su u početku imitirali prirodne, ali su se kasnije otvorile tehnološke mogućnosti stvaranja sintetičkih materijala sa sve boljim i boljim performansama. Optička vlakna, nove plastične mase, kompozitni materijali, nove legure metala, organski provodnici, silicijum, titan i drugi, razvijali su se zahvaljujući novim tehnološkim mogućnostima. U današnje vreme naučnike interesuju sve više multifunkcionalni materijali, u kojima veoma važno mesto zauzimaju napredni keramički materijali. Velika dostignuća u stvaranju novih keramičkih materijala podstakla su naučnike u našoj državi da jednom godišnje organizuju međunarodni naučni skup u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti pod nazivom Novi keramički materijali i njihova primjena. Konferenciju Advanced Ceramics and Application organizujemo 11. put u nizu i imamo preko 100 učesnika, što iz zemlje, tako i iz inostranstva. Iz 10 zemalja iz inostranstva imamo učesnike ove godine, iz Severne Makedonije, Hrvatske, Slovenije, Nemačke, Sjedinjenih Američkih Država, Poljske, Mađarske i Slovačke. Ove godine ćemo imati 16 izvrsnih plenarnih predavača, 24 predavanja po pozivu, takozvanih invited. Imaćemo 16 usmenih izlaganja i 45 postera. Takođe, kao šlag na tortu, imaćemo i 2 izložbe. Prva izložba je Sintering as an Inspiration, u prevodu sinterovanje kao inspiracija, koju organizuje profesor dr. Vladimir Pavlović, a u znak sećanja na našeg pokojnog akademika Momčila Ristića. Druga izložba će biti pripremljena od strane naše drage profesorke dr. Vere Petrović i naziv njene izložbe je Keramika u srcu. I think that this conference, Advanced Ceramics and processing of ceramics organized by Professor Nina Obradović is very important to come together all scientists from neighboring countries but all over the world and to have discussions about the not only about the processing of ceramics and nice structures and how to integrate these two energy systems, but we are dealing also about the cooperation possibilities, about bilateral cooperation possibilities between Serbian ceramics and Hungarian ceramics. But not only, so we are dealing also about how to apply together to some horizon projects in European Union Commission. So I think that this program is quite interesting, not only because of friendship that can evolve here, but also we can have a nice discussions about the topics of high temperature ceramics, combination of nano microsystems, and more importantly, the energy and carbon dioxide reduction are addressed in our lectures. Konferencija nam pruža jako puno dobrih stvari. Znači, uvek kada se ljudi sretnu i kada pričaju o stvarima na kojima rade, a to su stvarno značajna ostvarenja i u svetu, tako i kod nas, uvek je lepo da se skupimo, to radimo jednom godišnje, i uvek je lepo da naši mlađi saradnici koji su na doktoratima i koji su tek zakoračili, da kažem, u svoju naučnu karijeru, vide kako se prezentuje, čuju šta se radi u svetu i ovo je jedan jako lep skup i nadam se da ćemo biti uspešni kao i svake godine. This is the 4th time I've been at the OTSA conference, and every time I learn new things and see my colleagues again, so it's a great experience. My lecture here is on my research on boride ceramics, and so I'll be talking about how we're making some materials for very high temperature applications for use in things like advanced aerospace vehicles and energy systems. That need materials for higher temperatures and more extreme conditions. The research that I do, we work on materials for extreme environments. So if we go to temperatures above about 1600 degrees Celsius,
a lot of the common materials either melt or decompose. And iron is a great example. So all steels and metal materials tend to melt around 1600 degrees Celsius, and they're not available for structural materials. So our laboratory is focused on making materials that retain their strength and properties at above 1600 degrees Celsius and even above 2000 degrees Celsius, where most materials either decompose or melt. This is becoming increasingly important as we want to make systems that are more efficient and conserve energy, because as the temperature goes up, the efficiency of a process increases. So we can save energy, reduce waste of energy, and find new ways of doing things in advanced nuclear energy applications, or solar energy, or faster flight, like hypersonic flight. I'm here for the third time in Belgrade. It was a great pleasure to come here. My talk will be on an issue in mechanical engineering and also in biomaterials. I will talk about zirconia toughened alumina, which is the standard material, for example, for ceramic artificial hip joints. Our research focuses on the one hand in these biomedical materials, not only for orthopedics, but also for dental applications, and also on materials for electronic devices. I think from my point of view, as I come from Institute for Manufacturing, I think it's essential to bring the people from material science and engineering together, not only to develop fancy new materials, but also to be able to produce them and manufacture them and bring them into application. I think advanced materials will become increasingly important. I think it's not only to make very fancy new materials, but if we have to produce more energy, if we have to produce more batteries, we'll also have to find solutions to employ cheaper materials which are available and not extremely precious rare materials which are expensive and which will run out of stock. So maybe in the future some of these solutions will be maybe the second best solution, but they can be made based on abundant and easily available materials. I think materials design based on computer models is becoming increasingly important. The people developing steel and special metal alloys, they already use these tools. I think in ceramics this will also come, especially in functional ceramics. Employing these tools can save a lot of experimental effort and save a lot of time and experiments, and make the development cycles shorter than before, not just by trial and error. My background on the ceramics involved like optic ceramics and also bioceramics before, but in the past few years, my main efforts focus on optic transparent ceramics for applications such as LED or medical device for scintillation and also laser applications. So the ceramic has a unique advantages being applied in the optics and the photonics, because we can put the more real elements into the materials, so we can design new properties for the optical ceramics so we cannot achieve before through other materials. And so the advanced ceramics will help us to build better and sustainable the future, such as healthcare can solve the big problem for energy issues and environmental issues, and also healthcare issues, such as ceramics for the battery applications, ceramics for bone and teeth for biomedical applications, and also ceramics can help
get the clean waters for the future in developing country use. It's a great honor to be the Serbia for the first time, and also the conference. It's great, very impressive. I hope through this conference, so we can build the future collaboration with the scientists and the professors in the Serbia and worldwide, and scientists and professors in the same field. So to solve the bigger problem for the whole world. Grafeni, nanotube, nove keramičke strukture. Široka je lepeza oblasti kojima se bave naučnici kada su u pitanju napredni materijali sa ciljem sve manje potrošnje energije. Posebna pažnja se posvećuje i veštačkoj inteligenciji, kako ona može da bude od koristi u svim ovim istraživanjima. My topic here in the plenary lecture, I am focusing to nanocarbon addition of silicon nitride, especially that is a high temperature ceramics, used in different tribological systems. So our idea it was to include nanocarbon nanotubes, or especially graphene that was in focus from 2008, where Professor Novoselov and Kostya Novoselov and Professor Game got Nobel Prize for these materials. So our idea was to combine these soft carbon nanostructures with rigid ceramic, robust ceramic systems, and with the help of this synergistic combination to have tribological improvements like lower frictional properties, lower wear. And these structures are interesting not only for research purposes, but these composite structures are widely applied to different tribological systems, like bearing systems, like seals used at high pressures. So this all can contribute to lower energy consumption in energy systems. This is one of our program to have these carbon nanotubes included to ceramics, like to improve the tribological properties, but also if you can have the carbon nanostructures combined and to have a real network, then you can also provide electrical conductivity to this kind of ceramics. That is very important because ceramics are known as very hard material, and if they are electrical conductive, then electrical discharge machining can be applied. So you can really work and you can design your ceramics as you want if you have electrical conductivity parts included. So this is another advancement of carbon nanotubes or graphene inclusions in any kind of ceramics, not only silicon nitride, but in alumina or silicon carbide or any other carbides and nitrides or oxide ceramics. Artificial intelligence is using a lot of approaches, and it's actually is important when helping the design of different materials or different composite system. So that's why we think that is very important, and we should focus to artificial intelligence in the sense to help the humanity, I mean, in broader sense, but in the case of ceramic science, of course, to help in designing the new ceramic systems and new ceramic structures. I'm coming from the Budapest, is a city of the Hungary, and we are working in one of the biggest research institution in Hungary, Center for Energy Research, and we have a lot of different developments, not only about the ceramic materials, but also we are a special laboratory for the transmission electron microscopy. We have the big group around 40 researchers who are working with the different structural characterization of the different materials, the ceramics also, and we can develop or I will have a talk
talk in this conference about the hydroxyapatite. It's a special type of calcium phosphate, and we are starting from the eggshell, what is a waste material, and the technology for the development of hydroxyapatite from eggshell is a very cheap technology, and you can prepare the very clean hydroxyapatite with a lot of elements as strontium, magnesia, who help the osteointegration, and during the few weeks you have the full regenerated body. The future of the ceramics is a very difficult question. The materials is very important for the future application, for example, for the chips or for the energy storage materials. And I think that the next generation of the researchers are very interested for the development of the ceramic materials. We have a lot of new technologies, sintering methods or structural investigation of the new materials. And I think that the future, or one of the future materials, will be the ceramics. Na ovoj konferenciji bio je prezentovan i rad po pozivu na temu multifunkcionalnih nanomaterijala u konvergirajućim tehnologijama. Konvergirajuće tehnologije predstavljaju zapravo tehnologije na osnovu kojih je bazirana industrijska revolucija 4.0 i one obuhvataju integrisana znanja iz informatike, nauke o materijalima, nanotehnologija, ekologije, biotehnologija i tako dalje. U okviru mojih istraživanja ja se bavim dominantno hijerarhijskim strukturama i materijalima koji mogu da se primenjuju u različitim oblastima biotehnologije, ekologije, elektronike. Ti materijali mogu takođe da se koriste i kao različite vrste senzora pomoću kojih možemo da pravimo odgovarajuće sisteme koji se koriste u takozvanom internetu stvari. Ova vrsta istraživanja su zapravo rezultat saradnje na više projekata. Jedan deo projekata je finansiran od strane Ministarstva nauke, tehnologije i inovacije Republike Srbije, dok se drugi deo istraživanja dominantno radi u saradnju sa američkim partnerima iz Centralnog univerziteta Severne Karoline. Posebnu pažnju tokom konferencije privukle su i dve izložbe sa temama sinterovanje kao inspiracija i keramika u srcu. Paralelno sam organizovao jednu izložbu posvećenu akademiku profesoru Ristiću, zato što njegova vizija saradnje svih ljudi iz oblasti nauke, nevezano od toga iz koje zemlje pripadaju, je zapravo nešto što pokreće sveh nas da organizujemo ovakve vrste konferencija. Inače, ova izložba nosi naslov Sinterovanje kao inspiracija i ideja je zapravo da se sinterovanje iskoristi kao metafora za ljudsku potrebu da kroz tehnologiju spoznaje stvarnost na jedan malo drugačiji način. Ja sam na ovoj izložbi zapravo koristio različite alate, takozvane uske veštačke inteligencije, i pomoću nje sam kreirao čitav niz vizuelnih podataka koje sam kasnije razvrstao u 7 celina koje zapravo objašnjavaju na koji način mi obrađujemo podatke i stičemo znanje o svetu. Ideja je bila da se zapravo uzmu naslovne strane časopisa Science of Sintering, čiji je osnivač bio akademik Ristić, i da se na osnovu tih naslovnih strana treniraju modeli veštačke inteligencije koji smo kasnije koristili da formiramo tih 7 celina. Prva celina zapravo govori o tome kako mi prikupljamo podatke, druga celina govori način na koji ti podaci se matematički dalje obrađuju i preslikavaju u određene simboličke forme. Nakon tih preslikavanja to povezujemo sa podacima koje dobijamo iz realnosti. U okviru ove izložbe mi smo zapravo koristili delove istraživanja koji se dobijaju na osnovu analize primene elektronske mikroskopije i drugih naučnih metoda u nauci o materijalima. Konačno, posljednje 2 celine se odnose na mandale koje zapravo ukazuju da u krajnjem slučaju svako znanje se zapravo tiče nas samih, dok posljednja
celina govori o tome da je zapravo priroda tih našega saznanja zapravo jedna vrsta iluzije, jer zapravo je ograničena prirodom našega mozga i one su sastavljene od određenih vrsta optičkih iluzija poznate u psihologiji. Ove godine konferencija koja se održava u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, Napredna keramika i primjena, obuhvatila je veliki broj učesnika iz oblasti nauke, međutim ove godine imamo malo i primjenu u oblasti umetnosti. Dugogodišnji moj rad na keramici, odnosno najpre na postdiplomskim studijama, pa na doktorskoj disertaciji pod vodstvom i pokroviteljstvom akademika Momčila Ristića, obuhvatio opsežne istraživanja i dao velike rezultate koji su publikovani u mnogim naučnim časopisima na konferencijama svuda u svetu. Međutim, ta ljubav je nekako ostala u srcu prema keramici i na drugi način, koje već poslednjih 5 godina ja pokazujem nekim svojim radom koji se primenjuje upotrebom ruku. Odnosno, počela sam da se bavim primenjenom keramikom iz oblasti umetnosti, grnčarijom i izradom predmeta upotrebne vrednosti ili predmeta koji mogu biti i umetnički predstavljeni. Tako da ove godine zahvaljujem se i organizatoru što je prepoznao ovaj moj rad. Mi je omogućeno da te svoje radove predstavim i ostalim ljudima koji su učesnici na ovoj konferenciji i mislim da će tako zaokružiti jednu celinu mog rada i mog učešća u saradnji sa svim ovim dragim ljudima koji su posvetili svoj rad i istraživanja u oblasti keramike. Kao predsjednik Akademije tehničko-umetničkih strukovnih studija Beograd, u našem sastavu imamo 5 odseka, između ostalih Odsek Visoke škole elektrotehnike i računarstva. Međutim, sem tih tehničkih odseka, gde spadaju i Visoka škola informaciono-komunikacionih tehnologija, Visoka škola građevinsko-geodetska i Železnička visoka strukovna škola, imamo i školu koja obuhvata ovaj deo umetnosti, odnosno dizajn. To je Visoka škola za dizajn, tehnologiju i menadžment u tekstilnoj industriji. Tako da negde sama akademija nas spaja da malo prožima i taj umetnički duh, pa možda je to došlo i kao kruna nekog mog rada, odnosno spoj tehnike i umetnosti. Pokušavamo da to proširimo i dalje, da uvežemo zaista oblast digitalnu i komunikacione tehnologije sa umetnošću, tako da očekujemo jedan novi studijski program koji će nastati iz te saradnje. Inače, primjena keramike je poznata odavno u elektrostruci. Većina senzora u svim uređajima su napravljeni od keramičkih materijala. Ispitivanje u oblasti nanotehnologije i primjena materijala kroz keramičke materijale je danas nezamisliva, jer u svojoj oblasti tehnologije postoje razne komponente koje su sastavljene baš od keramičkih materijala. Tako da studenti kod nas se susreću sa tim znanjima iz oblasti primenjene keramike, ispitivanje u oblasti primene u digitalnom svetu i za njih to nije nikakva nepoznanica.